Good morning, student. Today we will discuss about the 10th standard topic, mathematics topic, that is similarity. First topic is similarity. Similarity means समरूपता. आपल्याला आजच्या क्लासमध्ये बघायचं आहे की सिमिलॅरिटी हा चॅप्टर. First, in the last class we have learned that the ratio and proportion. On the basis of this we have to learn this chapter, that is similarity. The first basic thing is that we all know that the area of triangle. What is the formula of area of triangle? Is equal to half into base into height. त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ बरोबर 1/2 गुणिले पाया गुणिले उंची. हे सूत्र आपल्याला अगोदर माहित पाहिजे. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स. आपल्याला काय बघायचे? फर्स्ट त्याच्यातला पॉईंट आहे रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल. ह्याचं प्रपोर्शन बघायचे. फर्स्ट आपल्याला माहिती आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. Consider two triangles, triangle ABC and second triangle is PQR. In triangle ABC, AD is height. AD काय आहे? height आहे. आणि BC and BC is base. BC base आहे. In triangle PQR, PS is height and QR is base. See here, in triangle ABC, BC is base and AD is height. Understand? In triangle ABC, BC is base and AD is height. In second triangle PQR, which is base, QR is base. And PS is height. PS is height. Now the ratio of areas of two triangle. आपल्याला काय काढायचे? दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर काढायचे. See here the ratio of areas of two triangle. Area of first triangle ABC upon area of second triangle PQR. Area of first triangle divided by area of second triangle. This is ratio. First, area of first triangle, which is the formula half into base into height, which is base. BC is base and height is AD. Now, in triangle second, half into, which is base. Base is QR and height is PS. Half get cancel, which is what is remaining? BC into AD divided by QR into PS. This is the ratio of areas of two triangle. What is the statement? The ratios of areas of two triangle is equal to the ratio of their corresponding product of their corresponding base into height. What is the statement? The ratio of area of two triangle is equal to the product of base, product of their bases and corresponding heights. काय हे? दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर हे त्याच्या पाया आणि उंचीच्या गुणाकाराच्या गुणोत्तरा एवढे असते. Now let us see the next. See here, suppose the area of first triangle, that is triangle ABC is equal to A1. Suppose area is A1, base is B1, and height is H1. In second triangle PQR, the area of triangle PQR is
area of triangle PQR is equal to A2, base B2 and height is equal to H2. Then the ratio of areas of two triangle is equal to A1 upon A2, area of first triangle and area of second triangle is equal to B1 into H1 upon B2 into H2. This is the another way to express the areas of two triangle. Now there are two conditions which are imposed. The first condition is the areas of two triangle having same height. आता जर दोन त्रिकोणाची हाईट सेम असेल तर त्यांच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर काय येते ते आपल्याला बघायचं आहे. आता हियर हाईट इज AD, that is H, same height. Here H, same height. The areas of two triangle, area of first triangle ABC upon area of second triangle PQR is equal to, what is the ratio? BC into AD upon QR into PS is equal to BC into AD. BC is base. AD, what is AD? AD is H upon QR is base into PS is height. Height is same. Here H gets cancelled, height is get cancelled. What is remaining? BC upon QR. What is the statement? The areas of two triangle having same height is equal to the ratio of their corresponding bases. The statement is area of two triangle having same base, having same height is equal to the ratio of their corresponding bases. Got it the statement? The area, the दोन त्रिकोणाचे क्षेत्रफळ हे त्याची उंची जर समान असेल तर ते कशामध्ये असेल? त्याच्या पायाच्या गुणोत्तरा एवढे असेल. Now let us see the second condition. Now second condition is the ratio of two triangles having same base. काय second condition? The ratio of areas of two triangle having same base. ह्याच्या अगोदरची कंडिशन काय होती? Here same height. आता इथं आहे सेम बेस. जर दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर ज्याची उंची ज्याचा पाया सारखा आहे ते काय येणार आहे ते आपल्याला बघायचं आहे. आता फर्स्ट सी हियर द फर्स्ट ट्रायंगल ABC and second triangle is PAB. Which is the first triangle? Triangle ACB and second triangle APB. First triangle कोणता आहे आता इथं? ACB आणि सेकंड ट्रायंगल आहे APB. आता फर्स्ट ट्रायंगलचा बेस कोणता आहे? AB. फर्स्ट ट्रायंगलचा बेस आहे AB आणि सेकंड ट्रायंगलचा बेस APB चा बेस काय आहे? AB चा आहे. सेम बेस आहे. See here the area of triangle
ACB. फर्स्ट ट्रायंगल कोणता आहे ACB अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल विच इज द सेकंड ट्रायंगल APB. APB इज इक्वल टू बेस, फर्स्ट ट्रायंगलचा बेस आहे AB इंटू हाईट. हाईट काय आहे फर्स्ट ट्रायंगलची, दिस इज CD इज हाईट इज H1 अपॉन एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस काय आहे सेकंड ट्रायंगलचा APB चा बेस आहे AB. हियर बेस इज AB. नाउ हाईट ऑफ सेकंड ट्रायंगल इज APB, हाईट इज PQ. सेकंड ट्रायंगलची हाईट काय आहे PQ म्हणजेच H2. AB gets cancel. What is remaining? H1 upon H2. Now see here, what is the statement now? The ratio of areas of two triangles having same base is equal to the ratio of their heights. काय आहे त्याचं उंचीच्या गुणोत्तर एवढे आहे. Now what is the statement? The ratio of areas of two triangles having same base is equal to the ratio of their heights. समजलं सगळ्यांना? दोन त्रिकोणाच्या क्षेत्रफळाचे गुणोत्तर ज्याचा पाया समान आहे त्याचं काय येणार आहे त्याच्या उंचीच्या गुणोत्तरा एवढे येते. नाउ द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास.